تا حالا فکر کردید با دیدن سریال فرندز چقدر میتونید زبانتون رو تقویت کنید؟ عبارت‌های ساده‌ای که توی این سریال استفاده میشه میتونه توی مسیر یادگیری زبان شما رو خیلی جلو بندازه. ارشیا راد هستم و اینجا چنل راد زبانه. امروز توی یکی دیگه از ویدیوهای دوره یادگیری انگلیسی با فرندز میخوایم بخش‌هایی از این سریال رو بررسی کنیم و عبارت‌ها و اصطلاحات کاربردیش رو یاد بگیریم. پس حتما تا انتهای ویدیو همراهمون بمونید. For my dessert, I have chosen to make a traditional English trifle. Wow, that sounds great. And what are you making, Monica? You know, in case Rachel's dessert is so good that I eat all of it. Phoebe, check it out. For my dessert, I have chosen to make traditional English trifle. Phoebe, check it out. ریچل میگه فیبی اینجا رو نگاه کن. Check it out or check out something is a casual way to say look at this. یعنی اینجا رو نگاه کن یا بیا اینو ببین. For my dessert, I have chosen to make traditional English trifle. برای دسرم dessert. دقت کنید dessert نخونید. dessert میشه صحرا. dessert میشه دسر. برای دسرم I have chosen to make traditional English trifle. برای دسرم میخوام ترایفل انگلیسی درست کنم. این شیرینی که در اینجا میبینید English trifle هست. Check it out. Check it out. But check this out, bro. But check this out, bro. Wow, that sounds great. And what will you making, Monica? Wow, that sounds great. عالی به نظر میرسه. فوق‌العاده به نظر میرسه. And what will you making, Monica? تو قراره چی درست کنی, Monica? That sounds great. That sounds great. That sounds cool. That sounds cool. And what are you making, Monica? You know, in case Rachel's dessert is so good that I eat all of it. In case Rachel's dessert is so good that I eat all of it and there's none left for anybody else. In case فقط محض این که یا برای موقعی که in case means as a precaution or if something happens. وقتی که شما میخواین بگید محض احتیاط یا برای موقعی که از این کلمه استفاده میکنید، از این اصطلاح استفاده میکنید. In case Rachel's dessert is so good that زمانی که یا برای موقعی که ریچل انقدر دسر خوبی درست کرده باشه که so good that I eat all of it که همش رو بخورم and there's none left و هیچی باقی نمونه for anybody else. برای هیچ کس هیچی باقی نمونه. In case you've forgotten, before we got married, we made a deal. In case you've forgotten, before we got married, we made a deal. Just in case if I don't, I do have this. Just in case if I don't, I do have this. Nothing? Nothing? No, sweetie, I trust you. So if I mess this up, there's nothing else for dessert? Nothing. Nothing? No, sweetie. I trust you. به تون صدای مانیکا و ریچل در این دو جمله دقت کنید. جمله ساده و جمله سوالی. Nothing? Nothing? و بعدش میگه No, sweetie. I trust you. نه عزیزم. بهت اعتماد دارم. Sweetie میشه عزیزم. So, if I mess this up, there's nothing else for dessert? So, if I mess this up, اگر من این رو خراب کنم, the phrase mess up something is an informal idiom that means to make a mistake or do something incorrect. یعنی یه اشتباهی انجام بدید یا یه کاری رو خراب کنید، گند بزنید اصطلاحاً. پس میگه اگر من این رو خراب کنم there's nothing else for dessert. هیچی برای دسر وجود نداره. That school got you messed up. That school got you messed up. You messed up big, mister. You messed up big, mister. You're not gonna mess it up. Wow, Monica, I love that. You really have faith in me. Thank you. You are not gonna mess it up. I love that. You really have faith in me. Thank you. You are not gonna mess it up. تو قرار نیست که خرابکاری کنی. قرار نیست که اون رو خراب کنی. I love that. You really have faith in me. عاشق اون جملت شدم. خیلی جملت رو دوست داشتم. You really have faith in me. تو واقعا به من ایمان داری. به من اعتقاد داری.
Faith in someone means to trust or believe in someone's abilities, character or potential. یعنی همونطور که گفتم اعتماد داشتن، ایمان داشتن. مثلا I have faith in you. You can pass the test. Listen, I really wish I could help you find Chloe, but I have faith in you, brother. Listen, I really wish I could help you find Chloe, but I have faith in you, brother. Oh, I have faith in you, but this isn't a junkyard. Oh, I have faith in you, but this isn't a junkyard. Technical question. How do you know when the butter is done? Well, it's done about 2 minutes before it looks like that. Technical question. How do you know when the butter is done? Well, it's done about 2 minutes before it looks like that. Technical question. How do you know when the butter is done? Technical question. یه سوال فنی. توی زبان فارسی هم از این عبارت و اصطلاح استفاده میکنیم. How do you know؟ چطور متوجه میشی when the butter is done؟ وقتی که کره آماده باشه. وقتی که کره آماده شده باشه. When the butter is done means when the butter has melted. وقتی که برای مثال این کلمه done برای غذاهای مختلف زمانی استفاده میشه که مثلا بگیم غذا آماده است یا در اینجا کره آماده شده یا How do you know when the pasta is done؟ کی متوجه میشی که ماکارونی آماده است؟ یا در اینجا ریچل میپرسه چطور میتونیم بفهمیم که کره آماده شده؟ Cake is done. Cake is done. So the food is done. So the food is done. It's done about 2 minutes before it looks like that. It's done about 2 minutes before. یعنی 2 دقیقه قبل از اینکه it looks like that شبیه این چیزی بشه که الان هست آماده شده بوده. It's done about 2 minutes before it looks like that. یعنی 2 دقیقه قبل باید اون کره رو حالا هم میزدی یا استفاده میکردی. Yeah, isn't it beautiful? Yeah. What is it? It's a trifle. It's got all of these layers. Yeah, isn't it beautiful? Yeah. What is it? It's a trifle. It's got all of these layers. Look at it. Isn't it beautiful? Yeah, what is it? It's a trifle. It's got all these layers. Look at it. ناش کنید. Isn't it beautiful? خوشگل نیست؟ سوال منفی به این صورت درست میشه که شما کلمه سوالی رو میارید و بعدش اون منفی ساز نات رو استفاده میکنید. مثلا Is it beautiful؟ خوشگله. میتونید بگید خوشگل نیست. Isn't it beautiful؟ که بعدش راست میپرسه Yeah, what is it؟ چیه؟ It's a trifle. یه ترایفله. It's got all these layers. همه این لایه ها توش هست که بعدش توضیح میده. Isn't this beautiful? Isn't this beautiful? But isn't it hard to get into law school? First there's a layer of ladyfingers, then a layer of jam, then custard, which I made from scratch. Raspberries, more ladyfingers, then beef sauteed with peas and onions, and then bananas, and then I just put some whipped cream on top. First there's a layer of ladyfingers, then a layer of jam, then custard, which I made from scratch. این بخش ابتداییش رو فعلا معنا کنیم که بخش دومش هم زیاد طولانی نباشه معناش. میگه First there's a layer of ladyfingers. اولین لایه یه لایه از شیرینی ladyfingers هست. Then a layer of jam و بعدش یک لایه مربا. Then custard و بعدش هم از custard یا یه حالت شیرینی فرنی مانند میشه which I made from scratch که اون رو خودم درست کردم و بعدش میگه then raspberries, more ladyfingers, then beef sauteed with peas and onions, then bananas and then I put whipped cream on it. پس میگه بعدش از راسپبری استفاده کردم more ladyfingers از شیرینی ladyfinger دوباره استفاده کردم then beef sauteed with peas and onions و بعدش گوشت تفت داده شده بیف میشه حالا گوشت یا خیلی تخصصی تر بخوام بگیم میشه گوشت گاوی که تفت داده شده sauteed with peas and onions sauté یعنی تفت دادن sauteed گذشتشه تفت داده شده with peas and onions با نخود فرنگی و پیاز and bananas و موز and then I put whipped cream on top و بعدش هم روش با خامه آماده شده تزیینش کردم یا بعد روش رو خامه آماده شده گذاشتم
همونطور که میبینید وقتی که میخواین توضیح بدید، مثلا یک کیکی درست کردید، میخواین لایه‌های مختلفش رو توضیح بدید، به این صورت میگید. مثلا میگید first اول از همه، then لایه بعدی، و وقتی مثلا از یک چیزی دوباره استفاده کردید، مثلا از more استفاده میکنید، یا اصطلاحاتی که توی اسلاید بعد میتونید ببینید. from scratch which I made from scratch مثلا، یعنی یک چیزی رو خودم درست کردم، خونگیه، مثلا کاسترد یا اون فرنیه خونگیه. To make something completely by yourself without using pre-made ingredients. و همونطور که گفتم sauté یا sautéed در اینجا به صورت گذشته به معنی تفت دادن یا سرخ کردنه. مثلا then beefs sautéed with peas and onions. گوشت تفت داده شده با نخود و پیاز. Are those biscuits made from scratch? Are those biscuits made from scratch? Everything's made from scratch. Everything's made from scratch. What was the one right before bananas? What was the one right before bananas? بعدش راست با تعجب میپرسه What was the one right before bananas? اونی که دقیقاً قبل از موز قرار داشت چی بود؟ Right before میشه دقیقاً قبل از. Right after میشه دقیقاً بعد از. The phrase right before means immediately before something or just ahead of something in order or time. همونطور که گفتم وقتی میخوایم بگیم دقیقاً قبل از، دقیقاً بعد از right before و right after استفاده میکنیم. No, but it was right after the murder at the lake. No, but it was right after the murder at the lake. And right before the children come home from school. And right before the children come home from school. The beef? Yeah, that was weird to me too. By the way, can I borrow some rum from your place? Yeah, sure. Yeah. ریچل میگه the beef, yeah, that was weird to me too. گوش رو میگی؟ آره. That was weird to me too. اون به نظر من هم عجیب بود. To me یعنی به نظر من یا برای من هم عجیب بود. By the way, can I borrow some rum from your place? Yeah, sure. By the way, به هر حال یا حالا هر چی. بگذاریم. Can I borrow some rum from your place? میتونم یه مقدار رام از خونه تو قرض بگیرم یا برم از آپارتمانت بیارم؟ رام یه نوع نوشیدنی الکلیه که بعدش جویی میگه Yeah, sure. By the way, you guys are now separate clients, so you will be billed separately. By the way, you guys are now separate clients, so you will be billed separately. By the way, I don't think we need to tell people at work about this. By the way, I don't think we need to tell people at work about this. And while I'm gone, don't you boys sneak a taste. And while I'm gone, don't you boys sneak a taste. And while I'm gone, don't you boys sneak a taste. And while I'm gone و وقتی که من رفتم don't you boys شما پسرها انجام ندید چیکار رو sneak a taste secretly try or take a small amount of something یعنی همون دزدکی غذا رو امتحان کردن یا ناخونک زدن هم میگن مثلا Think I'm gonna sneak a taste. Think I'm gonna sneak a taste. Davidia, are you trying to sneak a taste? Davidia, are you trying to sneak a taste? Beef in a dessert? No. There is no way. I know. And only one layer of jam? What is up with that? Beef in dessert? No. There is no way. راست میگه beef in a dessert گوشت توی یه دسر There is no way محاله غیر ممکنه یا امکان نداره I know and only one layer of jam What is up with that جوی میگه I know and only one layer of jam میدونم متوجهم and only one layer of jam و فقط یک لایه مربا جمع میشه مربا What is up with that از این عبارت what is up with something یا به مثال what is up with that زمانی استفاده میکنیم که بخوایم بگیم مثلا چرا این کارو کرده یا قضیهش چیه Hey, what is up with that TV show? Hey, what is up with that TV show? What is up with that? What is up with that? Oh my God, she made half an English trifle and half a shepherd's pie. راست میگه she made half an English trifle
اون نصف ترایفل انگلیسی رو درست کرده and have a shepherd's pie و نصف دیگرش رو از shepherd's pie یا یه غذای سنتی انگلیسی رو درست کرده که توش از گوشت استفاده کردن. Man, now she's gonna start all over. Man, now she's gonna start all over. Man, now she's gonna start all over. Now she's gonna start all over. حالا اون مجبور میشه که یا اون باید دوباره از اول درست کنه اون غذا رو. The phrase start over means to begin again from the beginning after something has been done incorrectly. وقتی که میگیم start over یا start all over به این معناست که دوباره از اول شروع کنه یه کاری رو، مثلا دوباره از اول درست کنه شیرینیه رو. Now she's gonna start all over. Oh, I got a few, but I can't afford to start all over again. I got a few, but I can't afford to start all over again. If I go back to the beginning, I could start it over again. If I go back to the beginning, I could start it over again. We just won't tell her she messed up. Just let her serve the beef custard thing? Yeah, it'll be like a funny Thanksgiving story. Vomiting stories are funny, I guess. We just won't tell her she messed up. Just let her serve the beef custard thing. Yeah, it'll be like a funny Thanksgiving story. Vomiting stories are funny, I guess. We just won't tell her she messed up. ما فقط بهش نمیگیم که خرابکاری کرده. Just let her فقط میذاریم که اون serve the beef custard thing فقط میذاریم که اون این چیز گوشت و شیرینی رو بهمون بده. Yeah, it'll be like a funny Thanksgiving story. آره، یه خاطره مراسم شکرگزاری جالبی میشه. نکته تلفظی در اینجا وجود داره. It will به صورت short form میشه It'll be like a funny Thanksgiving story. در ادامه جایی میگه Vomiting stories are funny, I guess. Vomiting stories خاطرات مربوط به در واقع حالت تهوع و اینا are funny جالبن I guess. فکر میکنم یا حدس میزنم. Vomiting stories are funny, I guess. And then, of course, it'll all be topped off by a steak cake. And then, of course, it'll all be topped off by a steak cake. If I do, it'll be pretty late. If I do, it'll be pretty late. Rachel, there you are. Come on, let's serve that dessert already. Rachel, there you are. Come on, let's serve that dessert already. در ادامه جایی میگه Rachel, there you are. Let's serve that dessert already. Rachel, there you are. There you are is an expression used when you finally find someone or something you were looking for. میگه ریچل بالاخره اومدی. There you are معانی مختلفی داره. یه جا مثلا معنا میده بالاخره پیدات کردم، یا اینم از ریچل، اینم از تو، یا ایناهاش. ولی در اینجا به این معناست که بالاخره سر و کلت پیدا شد. Let's serve that dessert already. بیا اون دسر رو بخوریم دیگه. توی زبان انگلیسی هم وقتی already رو برای جمله های ساده مثل جمله های زمان حال، مثلا حال ساده present simple استفاده میکنید، به معنای دیگه میشه. مثلا بیا این کار رو انجام بدیم دیگه، یا بیا این غذا رو بخوریم دیگه. Let's serve that dessert already. There you are. There you are. There you are, my dear. There you are, my dear. Joey, you're gonna have to stop rushing me. You know what? You don't get any dessert. Really? No, I'm just kidding. I would never do that to you. در ادامه ریچل میگه Joey, you have to stop rushing me. You know what? You don't get any dessert. Really? No, just kidding. I would never do that to you. You have to stop rushing me. یعنی نباید من رو به هول بندازی. Rushing someone یعنی یه نفر رو به عجله انداختن یا هول کردن. Hey, stop rushing me. Hey, stop rushing me. Would you stop rushing me? Would you stop rushing me? You know what? میدونی چیه؟ You don't get any dessert. هیچ دسری رو نمیگیری. هیچ دسری رو بهت نمیدم. جوی خوشحال میشه و میگه Really? واقعا؟ No, just kidding. شوخی کردم. Just kidding. But I was kidding. But I was kidding. Useless? I'm just kidding. Useless? I'm just kidding. I would never do that to you.
هیچ وقت باهات این کارو نمیکنم. همونطور که میدونی جویی خیلی غذا رو دوست داره، غذای مختلفو. پس ریچل میگه I would never do that to you. 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 Hey everybody, it's trifle time. Hey everybody, it's trifle time. Okay everybody, it's trifle time. وقت ترایفله، وقت خوردن دسره. مثلا توی زبان فارسی هم میگیم وقت شامه، وقت بازیه، وقت بیرون رفتنه. از این ساختار استفاده میکنیم. کلمه ترایفل رو حالا اگر حذف کنیم It's game time. وقت بازیه. It's dinner time. وقت شامه. It's game time. It's game time. It's good. Really? How good? It's so good that I feel really selfish about being the only one who's eating it. It's good. Really? How good? It's so good that I feel selfish about being the only one who's eating it. It's good. خوبه. مانیکا میگه. که ریچل میپرسه How good? چقدر خوب؟ It's so good that انقدر خوبه که I feel selfish about احساس خودخواهی میکنم راجع به این که being the only one who's eating it. راجع به این که یا نسبت به این که تنها آدمی هستم که دارم میخورمش یه احساس خودخواهی دارم. Feel plus adjective plus about is used to express one's emotion or opinion towards something or someone. از این ساختار زمانی استفاده میکنیم مثلا feel selfish about احساس خودخواهی دارم نسبت به این که این ساختار زمانی استفاده میشه که احساستون رو نسبت به یه چیزی بگید همونطور که گفتم احساس خودخواهی دارم نسبت به این یا I feel excited about starting a new project نسبت به شروع اون پروژه جدید حس هیجان دارم I feel bad about that. I feel bad about that. I feel good about this. I feel good about this. Okay, now what was that all about? Does it not taste good? Let me try it. No. بعدش ریچل یه مقدار شک میکنه و میگه What was that all about? What was that all about? یعنی قضیهش چی بود؟ مشکلش چی بود؟ مشکل این چیزایی که میگید چیه؟ یه مقدار قضیه بوداره. The phrase what was that all about is a common expression used to ask about something that seemed confusing, surprising or unusual. همونطور که گفتم وقتی که میخوایم بگید مثلا قضیه چی بود یا مشکلش چیه از این عبارت استفاده میکنید که برای زمان حالش میشه What is it all about? قضیه چیه؟ یا در اینجا در گذشته میگه What was that all about? Does it not taste good? قضیه این بود که مزه خوبی نداشت. Let me try یا let me try. بذار امتحان کنم. که همونطور که گفتم توی مکالمه دیگه اون تیو نمیگیم. میگیم let me try. Let me try. What is that all about? What is that all about? What was that all about, Ed? What was that all about, Ed? خب به انتهای ویدیو امروز رسیدیم. توی این اسلاید همه عبارت‌هایی که توی این ویدیو بررسی کردیم رو میتونید ببینید. فایل PDF مربوط به این نکات رو هم در چنل تلگرام قرار میدم. لینکش رو در بخش دیسکریپشن گذاشتم. اگر میخواین ویدیوی بعدی مجموعه راد زبان رو از دست ندید و از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما دکمه سابسکرایب زیر ویدیو به همراه زنگوله کنارش رو بزنید. نظرات، پیشنهادات، انتقاداتتون رو هم توی کامنت ها بنویسید. همشون رو میخونم و سعی میکنم به همشون جواب بدم. حتما این ویدیو رو لایک کنید و اون رو با دوستاتون هم به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی از دوره یادگیری زبان انگلیسی با فرنز راد زبان، بدرود و خدا نگهدار.